Okay, good morning all. So yesterday we discussed about operations on data structure, right? So operations on data structure, some non-primitive data structure, primitive data structures already discussed in previous class. So so first of all, what are the operations of data structure? So what are the operations performed on data structure? That means what are the operations provided in data structure? Am I audible? Okay. Okay. What are the operations of data structure? The operations of data structure are creation, insertion, traversal, next search, sorting. Sorting is one of the operation. Next merging, updation, same as deletion. Right. Very good. Number 70. Very good. So these are the operations performed on data structure. So the next one is abstract data type. Okay, right. 75. Okay, very good. So the next one is abstract data type, ADT. So before going to abstract data type, what is data type? So data types, we have so many data types are there. One of the data type is int, and float, character. Next character, double. So these are the data types. So the data types holds only one value at a time. For example, if you declare int a holds only one value, that is integer one. So for example, float a or float b. So b or a holds only one value at a time. That means it have only it's only it has only one value. So there is no operation. It has no operation. Then వేరే alter then వేరే వర్కే ఉండదు. Only data assign చేసుకోవడం అంతే. So here, but whereas abstract data type, it has special kind. It is a special kind of data type. So ADT is a special kind of data types. So which is associated with operations. For example, int is a data type, but there is no operations. It does not associate any operations. Then ఏ operations ఉండవండి. Only data hold చేసుకోవడం అంతే. So whereas abstract data type, it holds some it is associated with some operations. Next, but the operations are in hidden format. Only operations మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే the operation of logics are hidden. For example, if you observe bank ATM, so if you went to the ATM, then if you draw any money from the ATM, only you can receive the money. But what are the operations exactly done in the ATM machine? అంటే ATM machine లోపల మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదండి. ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో తెలియదు మీకు. కాకపోతే సో అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ అంటే మీకు పైన ఏం జరుగుతుందో లాజికల్ గా పైన ఫిజికల్ గా స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపిస్తుందో మీరు అదే చూడగలరు. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ వన్ టీవీ, సో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ కెన్ బి విజిబుల్. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూని మాత్రమే చూడగలరు. అంటే స్క్రీన్ మాత్రమే చూడగలరు. అంతేకాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్స్, సంథింగ్ రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ ఏమి మీరు చూడలేరు కదా. సో అంటే దాంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రొసీజర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే మీకు కనిపించేది మాత్రం ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో అంటే ఇట్ హ్యావ్ సమ్ ఆపరేషన్స్, బట్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్. So the logics are hidden.
Abstract data type అని చెప్పాలంటే abstract data type, for example, stack is a abstract data type. స్టాక్ అనేది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఉంది. దానికి చాలా ఆపరేషన్స్ అసోసియేటెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ అసోసియేట్ ఆపరేషన్ మనం యూజ్ చేసుకోగలం, కానీ దాంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం లాజిక్ వాడతారు, ఏమి నో నీడ్ టు యూజ్ ద ఆపరేషన్. సో దట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ as example on editing or one is stack queue list. So these are comes under abstract data type. So one of the abstract data type is stack. So if you see stack has okay. Stack has some operations. Stack అంటే స్టాక్ ఏం జరుగుతుంది, స్టాక్ ఈజ్ ఏ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం మనం యాక్చువల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. It is one data type, but it is abstract data type. It has some values. It has some operations. The operations of stack are is empty, is full, push, pop, peak, size. So these are the operations of stack. So మన స్టాక్ అంటే స్టాక్ అని చెప్తాను తప్ప దీనికి ఇవి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయని నేను చెప్పండి యాక్చువల్లీ. సో స్టాక్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. స్టాక్ ఏం చేస్తే చెప్తా ఉంటే, సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద స్టాక్. సో దట్స్ వై స్టాక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ full. Is full is used to the stack is check whether the stack is full or not. అంటే స్టాక్ ఫుల్ అయిందా లేదా. స్టాక్ ఈజ్ వన్ మెమరీ లొకేషన్ కదా. మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you create a stack, for example stack of 10 అని రాశారు అనుకోండి, 10 memory locations will be allocated. Stack of 10 అని రాయగానే ఆటోమేటిక్గా 10 memory locations allocate అవుతాయి. సో దట్ మీన్స్ ఆ 10 memory locations లో మనం డేటా కనుక ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, if you want to insert any data item into the stack, first of all you need to check the stack is full or not. If it is not full, then you can insert the data into the stack. అవునా కదా. అంటే స్టాక్ ఫుల్గా లేకపోతే మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలరండి. స్టాక్ ఫుల్గా ఉందనుకోండి, you cannot insert the data item. So that's why first of all if you want to perform insert operation, first of all you need to apply is full operation. That means is full is used to check whether the stack is full or not. Stack full అయిందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలంటే, సో there is one operation. So if you apply this operation, you can know the status of stack. So the next one is stack is empty. I mean stack emptyగా ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలి. ఎప్పుడండి, if you want to delete any item from the stack, that means if you delete any elements from the stack, first of all you need to check the stack is empty or not. Empty కాకపోతే you can apply delete operation. If it is empty, you cannot apply delete operation. Got my point? So అంటే స్టాక్ ఎంటీగా లేకపోతే అంటే డేటా ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే you can delete the items. If it is empty, you cannot delete items. So that's why first of all if you want to apply delete operation, first of all you need to know the status of stack is empty or not. Check whether the stack is empty or not. At my point, first of all is full is check whether the stack is full or not. Is empty is to check whether the stack is empty or not. So there is one more operation is there, that is push is used to insert the values into the stack. So that means if you want to insert any element into the stack, you need to use push operation. Push is one operation is there. So if you apply push operation, then data will be inserted into the stack. That means push of x. So that means push of 10 and rasan anukondi, 10 will be inserted into the stack. Okay, so push is used to insert the data into the stack. Push the data into the stack, right? Okay, push. Next, pop is used to delete element from the stack. That means
pop is nothing but delete or remove. If you want to delete any item from the stack, you need to apply pop operation. Pop operation is there. You can use the pop operation to delete the data from the stack. So that means already ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసి చూడండి ఒకసారి. That means pop point chadavandi. So this is used to delete one element from the top of the stack. That means already we know about stack. Stack is nothing but last in first out. Ante last lo, for example, first, second, third, fourth undanukondi. So if you delete any element from the stack, top item will be deleted. అంటే టాప్ లో ఏ ఐటమ్ అయితే ఉందో ఆ ఐటమ్ మాత్రం డిలీట్ చేయగలరు, అంతేగాని కింద ఐటమ్ డిలీట్ చేయగలండి. ఓన్లీ సో టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్, టాప్ లో పైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4, fourth element you can delete the first. For example, if you want to delete any item, third item will be deleted. So this is the operation of pop. Okay, right. So we will discuss later. So briefly, what is what next? Peak. Peak is used to get the topmost element of the stack. And top position lo ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో తెలుసుకోవాలనుకోండి. If you use peak operation, peak is used అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ని ఆపరేషన్స్ మనం వాడమండి. యాక్చువల్గా స్టాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు పుష్ పాప్ అంతే. సో పుష్ పాప్, పుష్ చేయాలంటే అది స్టాక్ ఫుల్లా కాదే చెక్ చేయాలి. సో అది వాడతాం. రిమూవ్ చేయాలంటే అది ఎంటీయే కాదని వెరిఫై చేసుకుంటాం ఫస్ట్. అది ఎంటీ కాకపోతే డిలీట్ చేస్తాం. ఎంటీ అయితే డిలీట్ చేయలేము, స్టాక్ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో అని చెప్తాం. ఓకే. సో పీక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. టాప్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ ఉందో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ అప్లై peak operation. Peak operation is available if you want to know the status of top element. Top element ఏముందో తెలుసుకోవాలంటే that is peak will be used. Peak is one operation. It is used to get the topmost element of the stack. Top లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే peak operation వాడచ్చు. The next one is size. This function used to get the number of elements present in the stack. For example, stack of 10 అని రాశానండి. Stack of 10 అని రాశా అంటే at most 10 elements. For example, మీరు 10 elements you can insert. 10 elements, maximum 10 elements insert చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని 10 ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ చేయం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 elements insert చేశాను. అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకోండి. అంటే స్టాక్ లో ప్రజెంట్ how many number of elements will be there, అంటే how many number of elements present in the stack. Stack lo ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకోండి. One operation is there, that is size. Size is one operation. If you use the size operation, you can know what is the how many number of elements present in the stack. Okay, this is about size. The next one is so these are the operations of stack, right? Is full, is empty, sorry empty kada, empty ki free అని పడింది. So wait, okay, empty same as so this is empty. Stack empty. Okay, empty end. Is it empty or not? Okay, 75, right, very good. We didn't see the message. మీరు పంపించిన మెసేజ్ చూడలేదు. ఓకే, empty. Right. Is full, is empty, pop, peak, size. So these are the operations of stack. Next one is queue. Stack and queue are same, but this is stack is last in first out. Queue is first in first out. First వచ్చిందానికి ఫస్ట్ రిసోర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. So that is queue. The some operations of queue is full, is empty, insert, delete, size. Is empty. That means check whether the queue is empty, full or not. Is full you use it to check whether the queue is full or not. Okay. Is empty is used to check whether queue is empty or not. If you want to know this queue is empty or not, then you can use is empty. Insert X. This is used to
add. So in stack one function is there, one operation is there, that is push. Push is used to insert the data, whereas queue insert function is there, I mean insert operation is there. So insert of x, it is used to add the data or insert the data into the queue at the rare end. That means for example, it is a front, it is a rare ankondi. I mean it is a queue ankondi. So first element, second element, third element, fourth element, fifth element back lo insert చేసుకుంటూ వస్తాం కదా. ఎక్కడ back for first element, next second, దాని తర్వాత third, fourth, fifth ఇలా. For example, first element, next second element, next third element. So this is the first element, second element, third element, ఇక్కడ. So this is the third element, this is the fourth element ఇలా. So this, so now this place is known as, this fourth place తర్వాత this place is known as rare. So this is called front. This is called front. So first position లో front, last rare. సో అంటే rare position, ఈ rare point లో మనం data insert చేసుకుంటూ పోతా ఉంటాం. So whenever you want to delete the data, then you can starting from, అంటే front నుంచి delete చేస్తాం, rare దగ్గర యాడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్, సో ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం క్యూ ఆపరేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం తెలుసుకున్న ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది. సో delete is used to delete the item from the front నుంచి data delete చేస్తాం. Next size, if you want to know the size of the queue, then there is one operation is called size of operation ఉంది. ఆ size of operation కనుక మీరు యూస్ చేస్తే how many number of elements are available in queue, so you know. So these are the operations of queue. So these are the stack, queue or data, abstract data types. Abstract data type is అంటే యాక్చువల్లీ క్యూ అంటాం. క్యూ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే ప్రొసీజర్ ఇదండి. సో దట్స్ వై ఈ ప్రొసీజర్ ఇదంతా మనకు తెలియదు. ఓన్లీ క్యూ అన్నప్పుడు సార్ అయింది సార్. So this is size of the data. So right. The next one is preliminaries of algorithm. So that means if you want to write, if you design any algorithm, some rules are followed. That means if you design any algorithm, some rules are there. So some rules and some preliminaries are there. So some fulfillments are there. So our fulfillments are fill cheyalada. So they are, so that's why that is called preliminaries of algorithm. First of all, what is algorithm? We know about algorithm. Insert 66 insert only explain, right? So actually okay, we'll explain insert. Insert is nothing but insert is a function which is used to add the data into the queue. అలా తెలుసుకుంటే చాలా ప్రెసెంట్. సో ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఎక్కడ డిలీట్, ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి అనేది క్యూ కంప్లీట్ గా క్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఒక యూనిట్ అండ్ కంప్లీట్ ఒక యూనిట్. అది క్యూ అనేది ఒక యూనిట్. ఆ యూనిట్ లో డేటాని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద పాయింటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ క్యూ, అవన్నీ అప్పుడు చెప్తాను. సో ఇన్సర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ద క్యూ. సో ఇది తెలుసుకుంటే చాలు. ఇన్సర్ట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ which is used to add the data into the queue, right? So ఎక్కడ యాడ్ చేయాలనేది we know in detail. Queue already queue అనే separate unit ఉంది, దాంట్లో తెలుసుకుంటాం, right? So next one is algorithm, preliminaries of algorithm. First algorithm, definition of algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure. Algorithm is a procedure or step-by-step instruction for solving a particular problem. So if you want to solve any problems, first of all you need to design one algorithm. So అంటే మీరు అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామేటిక్ గా సాల్వ్ చేస్తారండి. అంటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలరండి, ప్రోగ్రామేటిక్ గా సాల్వ్ చేస్తారు. అలా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు
you need to write, first of all you need to design one algorithm. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్టెప్స్ ఏంటి, కావాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్టెప్స్ అన్ని రాసుకుంటారండి. సో ఆ స్టెప్స్ అన్ని రాసుకోవడం పద్ధతిని ఏమంటారంటే అల్గోరిథం అంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అల్గోరిథం వీ కెన్ డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్. బట్ my point, so algorithm is a step by step procedure to solve a particular task or particular problem. So algorithm can be written using any natural language. Algorithm అనేది మీ ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో రాసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో మీకు అంటే ప్రోగ్రామాటిక్ మాత్రం కంపల్సరీ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజెస్ లో మాత్రమే రాయాలి. కానీ అల్గోరిథం మాత్రం యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో మీరు రాసుకోవచ్చు అల్గోరిథం. బట్ ఇన్ జనరల్ అల్గోరిథమ్స్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, రైట్? అల్గోరిథమ్స్ మనం దేంట్లో రాస్తాం? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకుంటాం. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, బట్ ఇన్ జనరల్ అల్గోరిథమ్స్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అల్గోరిథం. So next one, while writing an algorithm, following characters should be satisfied. మీరు ఒక అల్గోరిథం రాయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, సో ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయండి, సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్, షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై అవ్వాల్సిందే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ అండి. ఇన్పుట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ ఎవ్రీ అల్గోరిథం షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్పుట్. అంటే ఒక ఇన్పుట్ మినిమం వన్ ఇన్పుట్ అని యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలండి. మీరు ఒక అల్గోరిథం రాస్తున్నారంటే ఒక్క అల్గోరిథం ఒక ఇన్పుట్ అన్న యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్పుట్. ఒక ఇన్పుట్ అన్న యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఒక ఇన్పుట్ అన్న ఉండాల్సిందే అండి. ఇన్పుట్ లేకపోతే మనకు అవుట్పుట్ రాదు కదండి. అంటే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పాలి కదా. సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పడాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇన్పుట్ అంటామండి. ఓకే, రైట్? సో అవుట్పుట్. సో ఎవ్రీ అల్గోరిథం షుడ్ గివ్ అట్లీస్ట్ వన్ అవుట్పుట్. కంపల్సరీ ఒక అల్గోరిథం డిజైన్ చేశారంటే ఆ డిజైన్ చేసిన అల్గోరిథం మినిమం అట్లీస్ట్ ఒక అవుట్పుట్ అన్న ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే. అవుట్పుట్ రాకుండా అల్గోరిథం రాశారంటే వేస్ట్ కదండి. సో ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. సేమ్ యాజ్ అల్గోరిథం డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఒక అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్, డెఫినెట్నెస్. డెఫినెట్నెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే అల్గోరిథం అంటే స్టేట్మెంట్స్, స్టెప్ బై స్టెప్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు కదా. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్, స్టెప్ బై స్టెప్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. అంటే ఎవరికి చూసినా క్లియర్గా ఉండాలి, అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలండి. షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. సో ఎవరు చూసినా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా క్లియర్గా ఉండాలి. అంతేగాని సో A + B + C + సంథింగ్ ఏదో రాశారనుకోండి, సో ఏదో రాస్తే అది అర్థం కాదు కదండి. సో అంటే కంపల్సరీ మీరు రాసేది అంటే నీట్నెస్ గురించి కాదండి, ఎవరన్నా రీడ్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలండి. సో అంటే ఈ స్టెప్ ఏంటి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, క్లియర్ అనుకోండి. సో అంటే మీరు ప్రాపర్ ఆర్డర్లో రాయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫినెట్నెస్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథం షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్, ఫైనైట్నెస్. Every algorithm should be ended after writing specific number of statements. అంటే కంపల్సరీ ఎండింగ్ అనేది ఉండాలండి. అంటే అంతేగాని సగం రాసి ఇదే అల్గోరిథం అంటే కుదరదండి. అంటే కంప్లీట్ గా రాయాలి. అంటే ఒక చోట కంపల్సరీ ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఇవ్వాల్సిందేనండి. కంపల్సరీ ఎండ్ అంటే ఇక్కడతో అల్గోరిథం ఎండ్ అయ్యింది అని తెలియాలి. సో అంటే అల్గోరిథం షుడ్ బి ఎండెడ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసిన తర్వాత అక్కడ స్టాప్ చేస్తాం కదండి. సో ఆ స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ అని రాస్తాం. అది కాదు మ్యాటర్. సో కంపల్సరీ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే కంప్లీట్ సాల్వ్ చేసే టెక్నిక్స్ అన్ని రాసుకోవాలి. అంటే కంప్లీట్ టెక్నిక్స్ అన్ని రాయాలంటే షుడ్ బి ఎండెడ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? నెక్స్ట్, ఎఫెక్టివ్నెస్. Every algorithm should be very user friendly and the statement must be understandable by every user with less time. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అల్గోరిథం రాశారండి. అల్గోరిథం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఒక అల్గోరిథం రాశారు. అల్గోరిథం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు వచ్చిందండి. ప్రాజెక్ట్ వస్తుందంటే కంపల్సరీ దానికి అల్గోరిథం డిజైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అల్గోరిథం డిజైన్ చేస్తాం. అల్గోరిథం డిజైన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంపెనీ నుంచి లీవ్ అయిపోయారు అనుకోండి. అంటే కోడింగ్ ఏం రాయాలి, లీవ్ అయిపోయారు అంటే మీ ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు వస్తారు కదండి. వేరే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ అల్గోరిథం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు కంప్లీట్గా స్టడీ చేయాలి. అలా స్టడీ చేస్తే
వాడికి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. అంతేగాని నీవు రాసింది నీకే అర్థమైతే కుదరదండి. సో అంటే కంపల్సరీ వెరీ క్లియర్ అంటే వెరీ ఎలా ఉండాలి, మస్ట్ బి అండర్స్టాండబుల్ బై ఎవ్రీ యూజర్ విత్ లెస్ టైం. చాలా తక్కువ టైంలో ఆ అల్గోరిథము అర్థమయ్యే విధంగా రాసుకోవాలండి. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గోరిథం. సో okay, characteristics. First one is input, output, definiteness, finiteness, effectiveness. So these are the characteristics of algorithm. Is it clear? Is it clear? Got my point? Ardhamaindandi? Yes. Okay. Yes. Okay. So right. Thank you. So the next one, only 6 minutes is there. So just చెప్పాను ఇది చెప్పనా ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి అల్గోరిథం ఆల్రెడీ తెలుసండి, తెలుసు కదా మీకు, మాక్సిమం తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ సి ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ అల్గోరిథం, రైట్? అల్గోరిథం తెలియకుండా మీరు సి ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయరు కదా. మీరు ఆల్రెడీ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers, ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 numbers, బట్ సో let us see one example. So this is our problem is design an algorithm to add two numbers and display the result. అంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers అంటే ఒక 2 numbers యాడ్ చేయాలండి, దాని రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అల్గోరిథం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ already as we know that algorithm is a step by step procedure. So that's why step 1, step 2, step 3, step 4. So the instructions are clear ga undali. First step 1 should be start, last step should be end, compulsory end undalsindi. So మధ్యలో ఉన్నాయి మన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ ని మన ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ if you want to add 2 numbers, first of all you need to declare 3 integer, not an integer, so you need to declare float or integer, whatever it may be. So declare, I consider integer values, declare 3 integers a, b, c. So a and b for input, c is for output. So that's why I am taking 3 inputs a, b, c. Step 3, define values of a and b. అంటే ఏని బిని యాడ్ చేయాలంటే దాన్ని డిఫైన్ చేయాలి. అంటే ఏ వాల్యూ ఇది, బి వాల్యూ ఇది, అంటే ఏకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి, సేమ్ యాజ్ బికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి కదా. సో అంటే దట్ ఈస్ డిక్లేరేషన్ ఇస్ నథింగ్ ఇంటూ ఏబిసి డిక్లరేషన్. డిఫైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అసైన్మెంట్. దట్ ఈస్ అసైన్మెంట్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ అసైన్మెంట్ you can add the numbers. That is add the values of a and b. ఏని బిని యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో, అంతే కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్లేర్ చేస్తాం, దానికి వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూస్ అసైన్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ తెలిసింది కదా, యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ ని నేను సి అని ఇంకొక వేరియబుల్, ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఆ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ స్టోర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్టెప్ 4 ఇంటూ సి. సో అంటే స్టెప్ 4లో జరిగిందండి, ఏ ప్లస్ బి ఏం చేస్తాను నేను సిలోకి అసైన్ చేస్తాను. సో ఏం చేస్తాను, నాకు రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు సిలో ఉంది. నౌ ప్రింట్ సిని కనుక ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, నౌ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయింది కాబట్టి వీ నో ద రిజల్ట్. సో దట్ ఈస్ స్టాప్. సో దిస్ ఈస్ ద డిజైన్, algorithm design. So I think all of you అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. I hope you understood. All of you? Yes, thank you. అప్పుడప్పుడు అలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. Yes, understood. Very good, thank you. So this is about preliminaries of algorithm. So our first of all our syllabus is so definition, okay, classification of data structure, operation of data structures, operations of data structures. Next, abstract data types, ADT.
preliminotes of algorithm. The next one is time and space complexity. So ఇది తెలియాలి, time and space complexity. Okay, next class లో చూద్దాం ఇదంతా. ఓకే, సో అందరూ నిన్న ఫీడ్బ్యాక్, ఐ మీన్ అందరూ చాలా తక్కువ మంది ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, సో ఈరోజు ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్ లేదులేండి. సో తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ పంపిస్తాను, అప్పుడు చెప్తారండి, అప్పుడు ఫిల్ చేద్దాం. ఓకే, సో రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Okay, thank you. Bye. Bye. So session close ayindandi, okay na? Okay. So 5:48. What are you doing? Why are you writing on the screen? 5:48. So name clear cheyana, clear all diagrams, right? Okay, so next time నుంచి annotations తీసేస్తారండి. annotations మీకు, ఐ మీన్ annotations లేకపోతే నేను కూడా రాయడం ఉండదు. సో అందుకని annotations ఉంచాను అక్కడ. సో అందుకని so tomorrow onwards you should log in with your roll number. Don't use any names. Somebody log in with his fans names. So don't log in with the names. సో కంపల్సరీ మీ రోల్ నెంబర్తోనే లాగిన్ అవ్వండి. అవ్వకపోతే మీకు అటెండెన్స్ పడదండి. అదే చెప్పింది. అటెండెన్స్ ఆల్రెడీ స్క్రీన్స్ అన్ని, ఐ మీన్ ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారో వాళ్ళ పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ మేము ప్రింట్ తీస్తామండి ఏ రోజుకి ఆ రోజు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అటెండెన్స్. సో టుడే